Dear students, in the last class we discussed today I am going to discuss about the meaning of perfectly competitive markets and features or characteristics of perfect competitive markets, how price and output determined under perfect competitive market, etc. Let us analyze. First of all, perfect competitive markets may be defined as that market situation in which there are large numbers of firms producing homogeneous products. Firms are free to enter or leave the industry. Buyers and sellers possess perfect knowledge, perfect mobility of factors of productions, and absence of transport cost. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు అధిక సంఖ్యలో ఉండి సజాతీయమైనటువంటి వస్తుత్పత్తిని చేపడుతూ అలాగే సంస్థలు పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించటానికి అలాగే బయటికి రావటానికి స్వేచ్ఛ ఉండి ఉత్పత్తి కారకాలకు పూర్తి గమనశీలత అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి అలాగే రవాణా ఖర్చులు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్న మార్కెట్ను మనం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటాం. సో లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ perfect competitive market. The first important features in a perfectly competitive market is large numbers of buyers and sellers. Existence of large numbers of buyers and sellers is one of the important characteristic features of perfect competitive market. In a perfectly competitive market, no one can influence the market price. Neither the individual buyer nor the individual seller can influence the market price. All of them deals with a small fraction of total output. So because all are accept the ruling price under perfect competitive markets. Because of large numbers of buyers and sellers, or the price taker not a price maker. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలలో మొట్టమొదటిది లార్జ్ నంబర్స్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్, అంటే అనేక మంది అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉండేటటువంటి కొనుగోలుదారులు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులు కానీ కొనుగోలుదారులు కానీ మార్కెట్ ధరను ప్రభావితం చేయలేరు.
మార్కెట్ కొనుగోలుదారులు కానీ అమ్మకందారులు కానీ మార్కెట్ ధరను స్వీకరించాలి కానీ నిర్ణయించలేరు. The second important characteristic features of perfect competitive market is that the products are homogeneous. The product produced by all firms in an industry should be homogeneous or identical with respect to the taste, color, smell, package, etc. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో మరొక లక్షణం సజాతీయమైనటువంటి వస్తుత్పత్తి. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో పరిశ్రమలు ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి సజాతీయమైనటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అనగా రంగు, పరిమాణం, మన్నిక, ప్యాకింగ్ మొదలైనవి ఒకే విధంగా ఉంటాయి. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్. మరొక ముఖ్య లక్షణం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో పరిశ్రమలు, సంస్థలు ప్రవేశించటానికి అలాగే నిష్క్రమించటానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. When the industry makes profits, new firms will attract and enter into the industry and share to these profits. Similarly, when the industry suffer losses, the individual firm can quit the industry. పరిశ్రమలో సంస్థలు లాభాలను ఆర్జిస్తున్నప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి సంస్థలు లోపల ప్రవేశించటానికి, అలానే నష్టాలు వచ్చినప్పుడు పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు బయటికి వెళ్ళటానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. Next important features of perfect competitive market: perfect mobility of factors of productions. There should not be any kind of limitations or restrictions imposed on the factors of productions. In this market, all factors can freely move from one firm to another firm or from one industry to another industry. There should not be any kind of limitations or restrictions imposed on the mobility of factors of productions. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి కారకాలకు గమనశీలత ఉంటుంది. అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఒక సంస్థ నుంచి వేరొక సంస్థకు వెళ్ళటానికి, అలానే ఒక పరిశ్రమ నుండి వేరే పరిశ్రమకు వెళ్ళటానికి ఎటువంటి నియంత్రణ ఉండదు, పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. Perfect knowledge of the market. Under perfect competitive market, buyers and sellers have full knowledge about the market price at which
the transactions takes place. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లు మరొక లక్షణం ఉంది. మార్కెట్లో ఏ ధర వద్ద వస్తువులు సప్లై చేయబడతాయి, అలాగే కొనుగోలు చేయబడతాయి అనేటటువంటి విషయం గురించి సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం అమ్మకందారులకు, కొనుగోలుదారులకు తెలిసి ఉంటుంది. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో రవాణా ఖర్చులు ఉండవు. బికాస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్, యూనిఫామ్ ప్రైస్ ప్రివైల్ త్రూఅవుట్ ద మార్కెట్. రవాణా ఖర్చులు ఉండకపోవటం వల్ల సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒకే ధర ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ ప్రైస్ ఆర్ సింగిల్ ప్రైస్. సో పై లక్షణాల వల్ల సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒక వస్తువుకు ఒకే ధర ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్. ఇవి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలు. నౌ let us discuss how the price and outputs will determine under perfect competitive market. ఇప్పుడు మనం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో వస్తువు యొక్క ధర ఏ విధంగా నిర్ణయింపబడుతుండే అనే అంశాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్, ఇండస్ట్రీ డిసైడ్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులు కానీ, కొనుగోలుదారులు కానీ ధరను నిర్ణయించలేరు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో పరిశ్రమ అంటే మార్కెట్ శక్తులు ధరను నిర్ణయిస్తాయి. The price at which total quantities equal to the total supply, that is called equilibrium price. ఎక్కడైతే మొత్తం డిమాండ్ మొత్తం సప్లై సమానం అవుతుందో దాన్ని మనం సమతౌల ధర అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. The price determination under perfect competitive markets can be better understood with the help of schedule as well as diagram. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయాన్ని పట్టిక సాయంతో, అలానే రేఖా చిత్రపటం సాయంతో మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. The schedule. With the help of schedule, we can better understood. ఈ పట్టిక సాయంతో ఏ విధంగా ధర నిర్ణయింపబడుతుంది అనే అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. In the schedule, the first column represents the prices of sugar. The second column represents the quantity supplied of sugar in kgs. The third column represents the quantity demanded
in kgs are shown. ఈ పట్టికలో మొదటి కాలం పంచదారకు ఉన్నటువంటి ధర, రెండవ కాలం పంచదారకు ఉన్నటువంటి సప్లై, మొత్తం సప్లై కేజెస్లో చూపెట్టడం జరిగింది. అలాగే మూడో కాలంలో పంచదారకు ఉన్నటువంటి మొత్తం డిమాండ్ని కేజీల రూపంలో చూపెట్టడం జరిగింది. In the schedule at rupees 30, the total quantity supplied is 40 kgs and total quantity demanded is total supply is equal. So it is the equilibrium price. పట్టికలో 30 రూపాయల ధర వద్ద మొత్తం సప్లై, మొత్తం డిమాండ్ రెండు సమానమైనవి కాబట్టి ఇది సమతౌల్య ధర. సో both buyers and sellers should accept the ruling price, that is 30. అమ్మకందారులు కానీ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థల యొక్క అమ్మకందారులు, కొనుగోలుదారులు కంపల్సరీ ఈ మార్కెట్ ధరను స్వీకరించడం జరుగుతుంది. The same thing we can shown in the form of diagram also. The price and output determination can be better understood with the help of diagram also. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర ఉత్పత్తి నిర్ణయాన్ని మనం రేఖా చిత్రపటం ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. So in the diagram on OX axis to quantity supplied and demand is shown. On OY axis the price is represents. SS is the supply curve. ఈ రేఖా పటంలో OX అక్షం పైన పంచదారకు ఉన్నటువంటి సప్లై డిమాండ్ను చూపెట్టడం జరిగింది. అలాగే OY అక్షం పైన పంచదార యొక్క ధరను చూపెట్టడం జరిగింది. పటంలో SS అనేది సప్లై రేఖ, అలానే DD అనేది డిమాండ్ రేఖ. The supply curve goes upwards from left to right, whereas the demand curve goes downwards from left to right. పటంలో సప్లై రేఖ ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వెళ్తుంది, అలానే డిమాండ్ రేఖ దీనికి విరుద్ధంగా ఎడమ నుంచి కుడికి కిందికి వాలుతూ ఉంటుంది. The relationship between the price and demand is indirect, whereas the relationship between the price and supply is direct. అంటే ధరకు డిమాండ్కు మధ్య గల సంబంధాన్ని విలోమ సంబంధం అని, అలాగే ధరకు సప్లైకు మధ్య సంబంధాన్ని అనులోమ సంబంధం అంటే ప్రత్యక్ష సంబంధం అని చెప్పవచ్చు. In the diagram both the demand curve
supply curve intersect at point E so that the point is equilibrium. పటంలో డిమాండ్ రేఖ సప్లై రేఖ రెండు కూడా పరస్పరం ఒకదానికొకటి ఈ అనే బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నాయి కాబట్టి ఇదే సమతౌల్య బిందువు. సో ఓపి is the equilibrium price, OQ is the quantity supplied and demand. ఈ బిందువు దగ్గర సమతౌల్య బిందువు దగ్గర ఓపి అనేది సమతౌల్య ధర, ఓక్యూ పరిమాణం అనేది వస్తువు యొక్క సప్లై అండ్ డిమాండ్. సమతౌల్య సప్లై, సమతౌల్య డిమాండ్. సపోజ్ when the equilibrium price changes, let us suppose the equilibrium price increased from OP to OP2. పటంలో వస్తువు ధర ఓపి బిందువు నుంచి OP2 బిందువుకు మారిందని అనుకుందాం. అట్ OP2 demand is 30 units, 30 kgs and supply is 50 kgs. OP2 ధర వద్ద డిమాండ్ 30 కిలోలు, సప్లై 50 కిలోలు. It means that demand is less, supply will be more. So now the equilibrium price tend to fall towards the equilibrium price. సో P2 ధర వద్ద డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్నది, సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి సో ధర సమతౌల్య ధర వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది, అంటే తగ్గుతుంది. OP2 నుంచి మళ్ళీ OP అవుతుంది. When the price decreased from OP2 to OP1, at rupees OP1, demand is 50 kgs, supply is 30 kgs. So at rupees 20, it is excess of demand. ధర OP2 నుంచి OP1కు తగ్గింది అనుకుందాం. ఉదాహరణకు 40 రూపాయల నుంచి 30 రూపాయలకు తగ్గింది అనుకుందాం. 20 రూపాయల ధర దగ్గర డిమాండ్ 50 కేజెస్ ఉన్నది, సప్లై 30 కేజెస్ ఉన్నది. అంటే సప్లై తక్కువ, డిమాండ్ ఎక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ధర సమతౌల్య ధర వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. అగైన్ the price increases towards the equilibrium price, so that under perfect competitive market the price will be determined with the help of the market forces, where the demand and supply both are intersect at point determined. So all firms in an industry should accept the ruling price. Okay, thank you.